Assalamu alaikum, everyone. My name is Rosina. I am a librarian at GCTW Little on Lahore. Today, I am going to review an inspiring and informative TED Talk by Andreas Schleicher titled Use Data to Build Better Schools. Andreas Schleicher is an education expert associated with the OECD and is closely connected with the Program for International Student Assessment, or PISA. In this talk, he explains how data can help us understand the strengths and weaknesses of education system, and more importantly, how we can use that information to improve schools. The main message of the talk is simple but powerful. If we want to improve education, we need to understand what is actually happening in our schools. Data and evidence can help us make better decisions. What is PISA? One of the most important ideas in Schleicher talks is PISA. PISA is an international assessment that compares the knowledge and skills of students around the world. It focuses particularly on 15-year-old students and examines areas such as reading, mathematics, and science. It also looks at how students apply their knowledge to real-world problems. The purpose is not simply to give countries a ranking. The deeper purpose is to understand why some education systems perform better than others. This is an important idea because traditionally education has often been treated mainly as a national or local issue. Schleicher shows that international comparisons can help countries learn from one another. Another important message is that countries do not have to solve every education problem alone. If one country is achieving better results than another, we can ask what are they doing differently? How are their teachers trained? How do they support students? How do they use educational resources? How do they evaluate learning? What expectations do they have for students? By asking these questions, education leaders can learn from successful systems. However, I think an important lesson is that we should not simply copy another country's education system. Different countries have different cultures, economics, language, and social conditions. Instead, we should study successful practices and understand why they work and whether they can be adapted to our own context. This idea is also reflected in Schleicher's later work on building world class education systems. Data should lead to improvement. For me, one of the strongest idea in this TED talk is that data should not be collected simply for producing reports. Data should help us answer practical questions. For example, if students are performing poorly in mathematics, we need to investigate why. Is the teaching method ineffective? Do students lack basic concepts? Do teachers need professional development? Are students receiving enough learning support? Are there differences between schools or communities? Data can help us identify problems, but human beings must interrupt the idea and decide what action should be taken. Therefore, data is a tool, not the final answer. Although the talk focuses strongly on data and comparisons, teachers remain at the heart of education. A good education system needs skilled, confident, and motivated teachers. Data can show us whether students are struggling, but teachers are the people who work directly with students to solve those problems. This is consistent with Schleicher's border OECD work, which emphasizes teachers' quality, professional learning, leadership, and innovation as important elements of successful education system. Teachers need opportunities to learn new method, collaborate with colleagues, and understand evidence about learning. A teacher should not simply ask, "What did I teach?" The more important question is, what did my students actually learn? This shift from teaching to learning is extremely important.
Another point I appreciate is that education should not be reduced to examination marks. Tests can provide useful information, but education has a much larger purpose. Schools should help students develop critical thinking, problem solving skills, creativity, communication, collaboration, responsibility, empathy, the ability to continue learning. In Schuyler's broader vision of 21st century education, schools need to prepare students to think independently, work with others, and respond responsibility to a changing world. Therefore, data should help us improve education without allowing test scores to become the only definition of education success. Another important lesson is that the relationship between education and equality. A strong education system should not only produce excellent results for high performing students, it should also provide opportunities for students from disadvantaged backgrounds. We should ask, are all students receiving quality education? Are poor students being left behind? Do students in rural and urban areas have similar opportunities? Are schools serving different communities fairly? Data help reveal inequalities that may otherwise remain hidden. This makes educational data important not only for excellence but also for equity and inclusion. OECD research associated with Schleicher's also emphasizes the importance of equity, excellence, and inclusive education. I believe this TED Talk has an important message for Pakistan. Pakistan has many talented students and dedicated teachers, but our education system faces challenges such as unequal access, differences between schools, learning gaps, and limited resources in some areas. Instead of making decisions only on assumptions, we can use reliable education data to understand these challenges. For example, schools can collect information about students' attendance, reading ability, mathematics performance, dropout rates, and learning purpose. But collecting data is not enough. We must use the information to improve teaching, support teachers, and provide additional help to students we need it. We should move from we think there is a problem to the evidence shows us how where the problem is and now we can work on a solution. My personal reflection. What I personally learned from Schleicher's talk is that education improvement should be based on curiosity, evidence, and continuous learning. Sometimes schools continue using the same methods simply because they have always been used. But education is changing. Technology is changing. The workplace is changing. Students are changing. Therefore, our education system must also be willing to learn and improve. Data can help us ask better questions. Teachers can provide professional judgment. Schools leaders can create supportive environment and policymakers can use evidence to design better policies. Together, these elements can create stronger education system. In my opinion, the biggest strength of the talk is that it connects education with evidence. Schleicher does not simply say that schools should become better. He asks us to investigate what makes school better. The use of international data makes the decision interesting because it also used to see education from global. However, there is a limitation. International assessments such as PISA provide valuable information, but no single test can capture the complete quality of an education system. Education includes creativity, character, relationship, motivation, well being, and many other qualities that are difficult to measure. To conclude, Andreas Schleicher used data to build better school is a powerful reminder that improving education requires more than good intentions. We need evidence, we need meaningful data, we need effective teachers, we need strong leadership. And we need the willingness to learn from successful education system around the world.
Education is not only about producing high test scores, it is about helping every student develop the knowledge, skills, and confidence needed for life. If we use data wisely, listen to teachers, support students, and continuously improve our practices, we can build schools that are more effective, more equitable, and better prepared for the future. Thank you everyone for listening. Allah Hafiz. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुजीना है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में लाइब्रेरियन के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। आज मैं एक नहायत मालूमाती और मुतासिर कुन टेड टॉक का जायज़ा पेश करने जा रही हूँ, जिसका उन्वान है यूज़ डेटा टू बिल्ड बेटर स्कूल्स। इस टेड टॉक के माहिर एंड्रियास लाइकर हैं, जो तालीम के शोबे के माहिर और OECD के साथ वाबस्ता हैं। वो पीसा यानी प्रो, प्रोग्राम प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल असेसमेंट स्टूडेंट के हवाले से भी मारूफ हैं। इस गुफ्तगू में वो बताते हैं कि तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए डाटा और शवाहिद किस तरह हमारी मदद कर सकते हैं। इस गुफ्तगू का बुनियादी पैगाम ये है कि अगर हम अपने स्कूलों और तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें सिर्फ अंदाज़ों पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, बल्कि डाटा, तहकीक और शवाहिद की मदद से दुरुस्त फैसले करने चाहिए। पीसा क्या है? इस टेड टॉक में एक अहम तस्वुर पीसा है। पीसा एक बैनुल-अक़वामी तालीमी जायज़ा है, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक के तलबा की तालीमी सलाहियतों का मवाजना किया जाता है। इसमें ख़ास तौर पर 15 साल की उम्र के तलबा की रियाजी, साइंस और पढ़ने की सलाहियतों को देखा जाता है और ये भी जांचा जाता है कि तलबा अपनी मालूमात को हकीकी ज़िंदगी के मसाइल में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। पीसा का मकसद सिर्फ ममालिक की दर्जा बंदी करना नहीं, बल्कि ये समझना भी है कि कुछ ममालिक के तालीमी निज़ाम बेहतर नताइज क्यों देते हैं। ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि इससे हमें दूसरे ममालिक के कामयाब तजर्बात से सीखने का मौका मिलता है। एंड्रियास लाइकर ये बात वाज़ह करते हैं कि एक मुल्क को अपने तालीमी मसाइल हल करने के लिए हमेशा अकेले काम करने की ज़रूरत नहीं। अगर एक मुल्क के तलबा बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं तो हमें ये भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ क्या मुख्तलिफ है। मसलन असातिज़ा की तरबियत कैसे होती है, तलबा की मदद किस तरह की जाती है, स्कूलों के वसाइल कैसे इस्तेमाल होते हैं, तलबा की कारकर्दगी को किस तरह जांचा जाता है और तालीम के बारे में क्या तवक्कुआत हैं। इन सवालात के जवाबात हमें दूसरी तालीमी निज़ामों से सीखने में मदद दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी दूसरे ममालिक का पूरा तालीमी निज़ाम जूं का तू नकल कर लें। हर मुल्क की अपनी सकाफ़त, ज़ुबान, मुआशरत और मुआशी हालात होते हैं। इसलिए हमें दूसरे ममालिक के कामयाब तजुर्बात को समझना चाहिए और फिर उन्हें अपने हालात के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे ख्याल में इस टेड टॉक का सबसे अहम पैगाम ये है कि डाटा सिर्फ रिपोर्ट बनाने के लिए जमा नहीं किया जाना चाहिए। डाटा का मकसद मसाइल को समझना और उन्हें हल करना होना चाहिए। मसलन अगर किसी स्कूल में तलबा रियाजी में कमज़ोर हैं तो हमें ये मालूम करना चाहिए कि इसकी क्या वजह है। क्या तदरीस का तरीका मौसर नहीं? क्या तलबा के बुनियादी तसव्वुरात वाज़ेह नहीं? क्या असातिज़ा को मज़ीद तरबियत की ज़रूरत है? क्या तलबा को इजाफ़ी मदद की ज़रूरत है? क्या मुख्तलिफ स्कूलों के दरमियान तालीमी सहूलियात में फ़र्क है? डाटा हमें मसला दिखा सकता है, लेकिन मसले का हल इंसानों को तलाश करना होता है। इसलिए मैं ये कहूँगी कि डाटा एक ज़रिया है, मंज़िल नहीं। अगरचे चलाइकर की गुफ्तगू में डाटा को बहुत अहमियत दी गई है, लेकिन तालीम के मरकज़ में फिर भी उस्ताद मौजूद हैं। एक अच्छे तालीमी निज़ाम के लिए काबिल, पुरएतमाद और तरबियत याफ्ता असातिज़ा ज़रूरी हैं। डाटा हमें बता सकता है कि तलबा कहाँ कमज़ोर हैं, लेकिन उस्ताद इन तलबा के साथ काम करके उनकी कमज़ोरी दूर कर सकता है। शलाइकर की वसी तालीमी काम में भी असातिज़ा को पेशा वराना तरक्की, स्कूल की क़ियादत और जिद्दत को अहम करार दिया गया है। एक उस्ताद को सिर्फ ये सवाल नहीं करना चाहिए मैंने क्या पढ़ाया, बल्कि ज़्यादा अहम सवाल ये है कि मेरे तलबा ने हकीकत में क्या सीखा। ये सोच तालीम को मज़ीद मौसर बना सकती है। एक और अहम बात यह भी है कि तालीम को सिर्फ इम्तहानी नंबरों तक महदूद नहीं करना चाहिए। इम्तहानात और टेस्ट हमें मुफीद मालूमात दे सकते हैं, लेकिन तालीम का मकसद इससे कहीं ज़्यादा वसी है। स्कूलों को तलबा में ये सलाहियतें पैदा करनी चाहिए
تنقیدی سوچ، مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت، تخلیقی صلاحیت، گفتگو اور رابطے کی مہارت، تعاون، ذمہ داری، ہمدردی، مسلسل سیکھنے کی عادت۔ شلائکر کے مطابق مستقبل کے اسکولوں کو طلباء کو آزاد سوچنے، دوسروں کے ساتھ کام کرنے اور بدلتی ہوئی دنیا کے لیے تیار کرنے میں مدد دینی چاہیے۔ اس لیے ڈیٹا کا استعمال تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ صرف امتحانی نمبروں کو کامیابی کا واحد معیار بنانے کے لیے۔ اس ٹیڈ ٹاک سے ایک اور اہم سبق تعلیمی مساوات کے بارے میں ملتا ہے۔ ایک اچھا تعلیمی نظام صرف ذہین یا بہترین کارکردگی دکھانے والے طلباء کے لیے نہیں ہونا چاہیے، محروم طلباء کو بھی آگے بڑھنے کے مواقع دینے چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا تمام طلباء کو معیاری تعلیم مل رہی ہے؟ کیا غریب طلباء پیچھے رہ رہے ہیں؟ کیا دیہی اور شہری طلباء کو یکساں مواقع حاصل ہیں؟ کیا مختلف علاقوں کے اسکول مناسب سہولیات رکھتے ہیں؟ ڈیٹا صرف تعلیمی معیار بہتر بنانے کے لیے نہیں بلکہ مساوات اور شمولیت کے لیے بھی اہم ہے۔ میرے خیال میں اس ٹیڈ ٹاک کا پاکستان کے لیے بھی بہت اہم پیغام ہے۔ پاکستان میں بے شمار ذہین اور باصلاحیت طلباء اور محنتی اساتذہ موجود ہیں، لیکن ہمارے تعلیمی نظام کو مختلف مسائل کا سامنا ہے۔ ہمیں اندازوں کے بجائے قابل اعتماد تعلیمی ڈیٹا استعمال کرنا چاہیے۔ مثلا اسکول یہ معلومات جمع کر سکتے ہیں کہ طلباء کی حاضری کیسی ہے، پڑھنے کی صلاحیت کتنی بہتر ہوئی، ریاضی میں طلباء کی کارکردگی کیسی ہے، کتنے طلباء تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، طلباء کے سیکھنے کی رفتار کیا ہے۔ لیکن صرف ڈیٹا جمع کرنا کافی نہیں، اصل کام یہ ہے کہ ہم اس ڈیٹا کو استعمال کر کے تدریس کو بہتر کریں، اساتذہ کو تربیت دیں اور کمزور طلباء کو اضافی مدد فراہم کریں۔ مجھے اس ٹیڈ ٹاک سے سب سے اہم سبق یہ ملا کہ تعلیم میں بہتری کے لیے تجسس، تحقیق، شواہد اور مسلسل سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اکثر ہم ایک ہی طریقہ صرف اس لیے استعمال کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہم ہمیشہ سے اس طرح کام کرتے آئے ہیں، لیکن دنیا بدل رہی ہے، ٹیکنالوجی بدل رہی ہے، ملازمتوں کی نوعیت بدل رہی ہے، طلباء کی ضروریات بدل رہی ہیں، اس لیے ہمارا تعلیمی نظام بھی تبدیل اور بہتر ہونا چاہیے۔ ڈیٹا ہمیں بہتر سوال پوچھنے میں مدد دیتا ہے، اساتذہ اپنا تجربہ اور پیشہ ورانہ رائے دیتے ہیں، اسکول کے سربراہان بہترین ماحول پیدا کر سکتے ہیں اور پالیسی بنانے والے شواہد کی بنیاد پر بہترین پالیسیاں تشکیل دے سکتے ہیں۔ تاہم میری نظر میں ایک بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، پیسا جیسے بین الاقوامی ٹیسٹ بہت مفید معلومات فراہم کرتے ہیں، لیکن کوئی ایک ٹیسٹ پورے تعلیمی نظام کی مکمل تصویر نہیں دکھا سکتا۔ تعلیم میں تخلیقی صلاحیت، کردار، حوصلہ، ذہنی سکون، تعلقات اور انسانی کردار بھی شامل ہیں، جنہیں صرف نمبروں سے مکمل طور پر نہیں ناپا جا سکتا۔ اس لیے ہمیں ڈیٹا کے ساتھ ساتھ اساتذہ، طلباء اور والدین کے تجربات کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اینڈریاس لائکر کی ٹیڈ ٹاک بلڈ بیٹر اسکولز ٹو یوز ڈیٹا ہمیں یہ اہم سبق دیتی ہے کہ تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے صرف اچھی تربیت کافی نہیں، ہمیں تحقیق چاہیے، ڈیٹا چاہیے، قابل اساتذہ چاہیے، مؤثر قیادت چاہیے اور مسلسل بہتری کا جذبہ چاہیے۔ اس ٹیڈ ٹاک کا سب سے اہم پیغام میرے لیے یہ ہے کہ ڈیٹا کا مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ کون بہتر کارکردگی دکھا رہا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ وہ بہتر کیوں کر رہا ہے اور ہم اپنی تعلیم کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تعلیم صرف زیادہ نمبر حاصل کرنے کا نام نہیں، تعلیم کا اصل مقصد طلباء کو علم، مہارت، اعتماد، تخلیقی سوچ اور زندگی کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت دینا ہے۔ اگر ہم ڈیٹا کو سمجھداری سے استعمال کریں، اساتذہ کی بات سنیں، طلباء کی ضروریات کو سمجھیں اور مسلسل بہتری کی کوشش کریں تو ہم زیادہ مؤثر، مساوی اور مستقبل کے لیے تیار اسکول بنا سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری بات سنی۔ اب نیکسٹ ٹیڈ ٹاک کے لیے اللہ حافظ۔